Sit, please. Okay. Good morning. Good morning. Nice to see your smiling face. Good morning. Good morning to me and to you. Do it properly. Good morning. Good morning. Nice to see your smiling face. Good morning. Good morning to me and to you. So how many students? How many students have? How many students? Five students. Devin, Isabella, and who else yang nggak ada? Siapa lagi? And Evan are not here yet. Okay. Devin is not here. Devin, Nevan, and Bella are not here. Ya, Isabella. Okay, Miss Irni will just start ya. I cannot wait anymore. Later, the time is over. Okay, Miss Irni will share screen. Can everybody pay attention? Hands on the table. I need your ears to listen. Hands on the table. Okay, good. So we are going to learn about English. Okay? About what? About what? Storybook. Yes. Shine tahu kita mau belajar storybook ya. Can everybody see my screen? Yes, English. Jordan, Goldwyn, can you see my screen? Yes. Jordan and Goldwyn, are you Jordan? Miss Irni tanya Jordan sama Goldwyn. Can you see my screen, Jordan? Yes, teacher. Okay, Goldwyn? Can you see my screen, Goldwyn? Yes, okay, Goldwyn, not the head. All right. So we are going to learn about English today. We will continue our lesson ya. Okay. Jadi meskipun kita udah selesai sama TIF assessment, tapi pelajaran kita masih tetap lanjut. Alright. Wait, Miss Irni will make the screen bigger. Hold on. But today Miss Irni will not give you the Jollyphonics letter sound. We will continue again later Jollyphonics letter sound group 3 in quarter 2. Okay? Yeah, Miss Irni just wants you to learn more about the language comprehension, the way you understand the story or the question, okay? Hold on. Because sometimes when Miss Irni asks you question, and then you don't understand what the question is all about. So you need to understand first, understand the question. Or hold on. Oh, Nevan is here. Okay. Wait. Bentar ya. Duplicate slideshow. So I can show it to you like this. No, we are not singing now. Ada waktunya nanti singing kapan, main-main kapan. Oke, belajar kapan ada waktunya. Oke? Now it's English. Miss Irni, prepare this PPT only for today ya. Later for Wednesday, Miss Irni have another PPT for you. Because Miss Irni want to separate. This one today, Miss Irni will use Epic application and then later Miss Irni will use from RAS Plus application. Okay? Story time. So Miss Irni will ask you to listen to the read aloud story today. Okay, listen. More on listening and speaking, and then understand the story is all about, and then listen and respond
respond to the read aloud story given in class. You can practice this one also with parents at home. Nanti sebelum bobo minta diceritain sama mama. Siapa yang suka diceritain buku cerita sebelum tidur? Iya, siapa yang ceritain Janeta? Mami ceritain buku, ceritain story. Really? Okay, that's good. Shine? Mama. Oh, kalau Ben suka diceritain nggak? Sebelum tidur suka diceritain story apa? Story princess. Story princess. Kalau Shine apa? Oh, story-nya tentang dinosaur. Kalau Goldwyn, Jordan suka diceritain nggak sama mommy di rumah? Mom read the storybook at home. Yes? Yes or no? Yeah. But Yes. Yes, Jordan. Yes. Yes. Oh, very good. At night. Oh, at night. Very good. So, kalau suka diceritain buku cerita, kalau sebelum bobo, sebelum tidur, that's really good for you. Okay, for your listening and speaking comprehension. But yang masih belum praktis, misalkan di rumah nggak pernah dikasih story sama mommy atau sama daddy, please try to do it, ya. Okay, from now on try to do it because this is good for your language comprehension. Look, Miss Irni mau tanya, what is your, do you like to listen to a story? Yes. Suka nggak kalau dikasih cerita? Suka. Goldwyn, bless you, Goldwyn. Oke, katanya suka. Kenapa? Why do you like to listen to a story? Ben, suka nggak kalau dikasih cerita sama mommy? Yes, kenapa? Kenapa suka? Kenapa? Kan pasti ada alasannya dong. Why do you like to listen to a story? Cannot answer. What about Shine? Yeah. Do you like to listen to a story? Yes. Yes. If yes, why? Kenapa Shine suka dikasih cerita sama mommy? Karena suka, oke. Karena suka aja, alright. What is your favorite storybook? Ada yang mau share nggak sama Miss Irni? What is your favorite storybook? Yes, Danica? Princess. The story is all about princess. Okay, good. What about Shine? Oh, yang ada dinosaurnya. Oke. What about Goldwyn and Jordan and Nevan? What story that you like? What is your favorite storybook? Storybook? Yes? Superhero. Is that movie or storybook? Oh, storybook. You have superhero storybook at home. Very nice. Okay. So, Miss Irni will ask you now to listen to the story. Yeah, Jordan. At night, I just read a book. What book that you read? Buku apa yang Jordan baca? Buku apa? Oh, dinosaur. The same like Shine, ya. Really likes to listen to the story about the dinosaur. Oke. Nah, sekarang Miss Irni punya cerita di sini. Miss Irni will give you a read aloud story, okay? Miss Irni need everyone to listen to this story carefully. Can everybody sit properly? Hands on the table, please. Because later Miss Irni will ask you question. After watching this story, after listen to this story, Miss Irni will ask you questions. So get ready, okay? Get ready, right? Miss Irni will stop share screen first. Hold on. I'll stop share screen. I'll share screen from the Get Epic application. Hold on.
Where is it? Okay, this one. All right. Oh, still loading. Hold on. Still loading. Okay. Can everybody see my screen, please? Goldwyn, Jordan, and Nevan, can you see my screen? Goldwyn. Still loading, teacher. Still loading, yeah? Okay. But you can see. You can see my screen. Yeah, it's still loading from my screen. Oke, tunggu ya. So long. Okay. Hold on. Hold on. Kaliannya duduk rapi dulu coba. If everybody can sit properly and pay attention, it will not loading too much. Sit properly, hands on the table and ready to listen so that this one will not loading to see if everybody can listen, can sit properly. Tuh, ininya nggak loading lagi. Alright. Listen to this story carefully. Okay. Hold on, Miss Irni will press the start button. Storybox presents A Wolf at the Door by Samantha Lefebvre. Once upon a pretty. Yes, Goldwyn? Cannot hear the sound? Okay, hold on. Miss Irni forgot to share the computer sound. Hold on. Wait ya. Wait. Share. So I hope you can listen to the story now, yeah? Road called Lilac Avenue. The houses Miss were Irni all ulang different lagi ya, colors, ulang lagi. white, pink, and blue, and the gardens were full of flowers. Sebentar, Miss Irni ulang dari pertama, dari beginning. Storybox presents A Wolf at the Door by Samantha Lefebvre. Ben. Once upon a time, a group of happy pigs lived in a pretty road called Lilac Avenue. The houses were all different colors, white, pink, and blue, and the gardens were full of flowers. Shine. One morning, Mr. Elegant got up and put on his green suit, his sky blue shirt, and his little white silk scarf. He was busy arranging the curtains in his living room when he heard the doorbell ring. Ding dong, dilly dong. Ah, that must be the florist delivering my roses, said Mr. Elegant. Mr. Elegant opened the door and found himself face to face with a very big wolf. The wolf was wearing a black suit, a white shirt, and a tie. He had a big mouth, and when he smiled, he showed his shiny teeth. He was carrying a big black bag. The wolf started to say, "Good." Mr. Elegant gave a terrified squeal, "Ah!" and slammed the door in his face. I'm afraid. Mr. Elegant ran through to the kitchen and out the back door. "There's a wolf! A big, fierce wolf!" he shouted. He rushed out in his slippers without even stopping to put on his shoes. He ran to his neighbor, Mr. Cookie's house, and began hammering on the door. "Mr. Cookie! Mr. Cookie!" he shouted. Mr. Cookie opened the door and Mr. Elegant dived into the house. It smelled of chocolate cake. "Quick, lock the door! We're in danger! A big fierce wolf came to my house to catch me." "Catch you?" said Mr. Cookie. "That's terrible."
Yes, he had a big black bag, and I'm sure he already had some other pigs in there. Oh, How awful, whimpered Mr. Cookie. Mr. Cookie was very upset. He decided that he desperately needed a cup of tea. And of course, if he was having a cup of tea, he needed some biscuits to go with it. So Mr. Cookie fetched 2 cups, a steaming pot of tea, and a plate of delicious biscuits. "Let's have a little snack," he said. "It will help us feel better." But poor Mr. Elegant was so scared that he couldn't eat a thing. Ben. Mr. Cookie was on his 4th biscuit when someone rang the doorbell. Dong, dong, ding, 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 dong. "Ah, that must be the baker delivering my rolls and sugared buns," said Mr. Cookie. He walked over to the door, unlocked it, and opened it. He found himself face to face with the big wolf, smiling his toothy smile. The wolf just had time to say, "Good," before Mr. Cookie gave a terrified squeal. "Rah!" Followed by another terrified squeal from Mr. Elegant. "Ah!" Mereka takut. Mereka lari. Mr. Cookie slammed the front door shut and the 2 pigs rushed out the back door. They arrived at Mrs. Melody's house and banged on her door as hard as they could. They go to Mrs. Melody's house. "Help!" Mrs. Melody was humming as she did the housework. She opened the door and sang, Hello, my friends. Oh, but what has happened to you? The 2 pigs rushed into Mrs. Melody's house and hid under the table. "A wolf! There's a wolf!" stammered Mr. Cookie. "A huge wolf tried to catch us and eat us." What are you talking about? Not all wolves eat pigs, you know. said Mrs. Melody. Come out from under there and sing a little song with me. Singing always makes you feel better. She put on a record of happy music and sang along in her best voice. Oh, la 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 la. Then she went back to doing the housework. The 2 scared pigs trembled under the table while Mrs. Melody dusted and sang. Suddenly, the doorbell rang. Ding, ding, ding-a-ling-ling. Mrs. Melody hummed to herself as she opened the door. Mrs. Melody opened the door. "Good morning, madam," said a deep voice. "I am Norman Wolf, and I sell vacuum cleaners. I would like to show you the new XC3000 model. It's super powerful and silent too," said the wolf. He pointed to his big black bag. Silent? Said Mrs. Melody. That's exactly what I need so that I can clean the house and listen to music at the same time. She invited the wolf into the house. She invited the wolf into the house. Look. You know how this story ends, don't you? Mr. Wolf showed Mrs. Melody the vacuum cleaner and all its accessories, the automatic cable winder, the air freshener spray, and the built-in radio. Mrs. Melody was thrilled. As for Mr. Elegant and Mr. Cookie, they felt very silly for having accused nice Mr. Wolf of wanting to eat them. So to make him feel better, they both ordered an XC3000 vacuum cleaner. The end. The end. Do you understand the story? Do you understand the story or not? Yes. The story is about what? Miss Irni, stop share screen first. It's about? It's about? I want to answer. Yes, go to the teacher. You can answer. About what? Wow. Jordan. The wolf wanted to take the
Three little pigs. Oh, 3 little pigs. Okay, so you can relate to the 3 little pigs. Okay. Is the wolf eating the pigs or not? Yeah. Yes, are you sure? No. Okay, Miss Irni will review again the story for one more time ya. Miss Irni will translate this story now. Oke, dengar dulu. Lihat, Miss Irni coba story-nya sebentar. Nanti yang princess nanti, oke? Tenang, we still have plenty of time. Dinosaur nanti juga, oke? Kita perhatikan ini dulu. Listen. Nih, Miss Irni ulang dari pertama ya. Look at this, hold on. So, pay attention, please. Ceritanya ada sebuah desa. Di situ ada pigs. Penduduknya itu pigs. Oke. Terus ada satu pig namanya Mr. Elegant. Mr. apa? Elegant. Oke, Mr. Elegant. Mr. Elegant ini suatu hari dia lagi bersih-bersih nih. Understand. Please, can you Iya. speak English? Mr. Elegant ini, dengarkan dulu Miss Irni ya. Nanti Miss Irni ada tanya Goldwyn atau tanya teman-teman ya. Nah, Mr. Elegant ini, listen to Miss Irni please. Mr. Elegant ini lagi bersih-bersih di rumahnya. Tiba-tiba ada yang bunyiin bel. Ding dong, katanya gitu. Siapa yang bunyiin bel? Ada wolf. Iya, ada wolf. Dia bawa kantong besar. Ya, ada plastik hitam besar. Dia bawa plastik hitam besar. Kaget Mr. Elegantnya. There is a big bad wolf. He think that this wolf is bad because this wolf bring the big black bag. Dia bawa kantong hitam besar. Dipikirnya di dalam kantong itu ada pig. Dipikirnya ini wolf yang jahat. Jahat nggak sebetulnya wolf ini? Kita lihat nanti ya. Dia ketakutan terus dia kabur lewat pintu belakang. Kabur lewat pintu belakang rumahnya. Terus kabur ke rumah temannya. Temannya namanya Mr. Cookie. Mr. apa? Mr. Cookie. Mr. Cookie ini lagi santai-santai di rumahnya, lagi bikin cookies, lagi drink kan, lagi santai. Tiba-tiba temannya ketakutan. Help, there is a big bad wolf want to eat me. Kayak gitu. Ada serigala katanya mau makan aku. Gitu. Takut dia langsung masuk ke rumah temannya. Kata temannya tenang dulu katanya gitu. Terus biar dia tenang, dia kasih ini kuenya ke Mr. Elegant. Mr. Cookie ini kasih makanan ke Mr. Elegant supaya dia tenang, disuruh minum dulu, disuruh makan snack. Oke? Tenang katanya, calm down, kata dia. Terus ada yang bunyiin bel rumahnya Mr. Cookie. Ding dong. Siapa yang bunyiin belnya? Ternyata serigala yang tadi bawa bungkusan plastik besar datang ke rumahnya Mr. Cookie. Ketakutan Mr. Cookie sama Mr. Elegantnya. Help, we are in danger. Kayak gitu. Si serigalanya belum ngomong apa-apa, baru ngomong good. Mungkin dia mau ngomong good afternoon atau good morning atau good day. Dia belum selesai ngomongnya Mr. Serigala ini. Merekanya udah takut. Terus apa yang terjadi selanjutnya? These two pigs run away. Lari ke rumah Mrs. Melody. Ada temannya satu lagi. Namanya siapa? Mrs. Melody. Yang tadi namanya Mr. Elegant, Mr. Cookie, sama yang ini Mr. Melody. Dia minta tolong, katanya gitu. Terus masuklah mereka ke rumahnya Mr. Melody. Mr. Melody lagi latihan nyanyi. Gitu. Lagi nyanyi dia. Kenapa? Ada apa kalian ketakutan? Gitu kata Mrs. Melody-nya. Ada
serigala, kata Mr. Cookie sama Mr. Elegant. Ada serigala, dia bawa bungkusan hitam besar. Mungkin di dalam bungkusan itu udah ada pignya, dia udah nangkap pig mungkin, kata mereka gitu. Masa sih, kata Mrs. Melody-nya. Lalu, apa coba? Serigalanya datang ternyata ke rumahnya Mrs. Melody. Nah, Mrs. Melody ini tenang. Enggak kayak serigala yang tadi, dia enggak ketakutan. Shine, listen. Kakinya ke bawah. Oke, dia enggak ketakutan, dia tanya, "Halo Mr. Wolf?" Gitu. Oh, jadi Mr. Wolf-nya ternyata dia itu mau jual vacuum cleaner. Mau jual buat bersih-bersih rumah. Dia itu bukan mau makan mereka mau jual dia mau jual vacuum cleaner. Terus kata Mrs. Melody, "Oh, kebetulan aku lagi butuh vacuum cleaner buat bersih-bersih rumah." Gitu. Nah, lalu disuruh masuk. Shine, perhatikan. Lalu disuruh masuk Mr. Wolf-nya. Disuruh masuk, terus dikasih lihat vacuum cleanernya. Ini loh vacuum cleanernya, ada radionya, terus nggak ada suaranya, nggak berisik suaranya, katanya. Tuh, jadi Miss Melody ini dia bilang, "Oh, kalau gitu aku mau beli." Nah, ternyata Mr. Elegant sama Mr. Cookies mereka malu. Oh, ternyata serigalanya baik. Dia bukan mau memakan kita. Dia mau jualan vacuum cleaner. Jadi semuanya beli vacuum cleaner yang dijual sama serigala. Jadi serigalanya baik atau jahat ini? Baik. Baik. Dia enggak makan pignya. Oke, bukan mau makan pigs. Dia mau jual apa? Iya, jual vacuum cleaner. Very good, Zaneta. Jadi serigala yang ini baik. Oke, coba Miss Irni mau stop share screen lagi. Ini ada punya pertanyaan buat Jordan, Goldwyn, Shine, Ben, and Zaneta. Miss Irni have question for you. Hold on. I will open the PowerPoint again. Miss Irni have sets of question here. Bukan dinosaurus, ini bukan tentang dinosaur. Bisa lihat nggak screen-nya Miss Irni? Oke, Goldwyn, Jordan, can you see my screen? Kenapa nggak ada ya videonya Goldwyn sama Jordan? Bisa, oke, good. Miss Irni have question. Perhatikan, Shine, nanti Miss Irni simpan di thinking chair ya. Coba, kalian pernah dengar nggak cerita yang sama? Have you ever heard the story, the same with this story? Pernah dengar nggak ceritanya yang sama? Pigs-nya ada 3, terus wolf-nya ada 1. Have you ever heard about that story? Nggak tahu. Waktu itu Miss Irni udah pernah kasih loh. Yang kita belajar visual art, we learn about the visual art, and then we build, and we make a house, we create 3 houses. Do you remember? Cerita apa itu? Jadi itu rumahnya. Bukan, itu Miss Irni mau tanya ceritanya sama dengan cerita yang itu atau enggak? Nobody can relate to that story. It's okay, nggak apa-apa. Nanti kita dengarkan cerita yang itu ya, yang versi keduanya. Ada, the second story is the same, the pigs and the wolf, about the pigs and the wolf, tapi different wolf-nya, oke? Coba, Miss Irni would like to ask everyone here, what characters can you find in the story? Di cerita yang tadi ada siapa aja? Ada apa aja pemerannya? Serigala, okay. The wolf, Miss Irni will circle, very good. Okay, the wolf, you can find the wolf. What else? Pig, can you circle from there, Goldwyn? Yes. Can you annotate from there, from your screen? Yes. Miss Irni tanya Goldwyn, are you Goldwyn? Goldwyn, can you annotate?
Yeah, very good. Okay, pigs. What about the bear? Ada bear-nya nggak tadi? Nggak ada. Ben, di cerita yang tadi ada bear-nya nggak? Ada. Ben, banyak sekali Ben di sini. Miss Iri tanya Ben. Ada bear-nya nggak di cerita yang tadi? Ada. 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 Ben berarti nggak perhatikan. Ada bear-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada bear. Berarti Ben nggak perhatikan. Nggak ada di cerita tadi. Cuman ada wolf sama pigs. Pigs-nya ada berapa Ben? Di cerita yang tadi. 2. 3. Pigs-nya ada berapa? 3. How many pigs? Jordan, how many pigs in the story, Jordan? Jordan, are you there? 3, very good. Yes, 3 pigs. Pigs-nya ada 3. Iya, tadi kan Miss Iri tanyanya Jordan, bukan Zaneta. Oke, pigs-nya ada 3, wolf-nya ada berapa wolf-nya? How many wolf in this story? 1, very good. Ada duck nggak, Ben? Miss Iri tanya Ben. Di cerita yang tadi ada duck nggak? Ben, Miss Irni tanya Ben. Ada duck nggak Ben? Louder. No, nggak ada. Okay, Ben answer Miss Irni. So, in the story we can only find the wolf and the pigs. 3 pigs. Okay, namanya siapa? Bisa sebutin nggak nama pigsnya? Mr. Cookies, very good. Apa siapa lagi? Mr. Cookies, Mr. Elegant. Mr. Cookies, Mr. Elegant. Satu lagi yang suka nyanyi itu? Mrs. Melody. Mrs. what? Melody. Can we mention again? Mr. Cookie. Mr. Elegant. Kok Miss Evelyn? Mr. Cookies, Mr. Elegant, and tuh Shine sama Zaneta main-main ya. Miss Irni taruh di thinking chair ya. Miss Irni tanya, Mr. Cookies, Mr. Elegant, and Miss Melody. Very good. Oke. Miss Irni masih punya tugas yang lain sebentar ya. Coba. Nah, sekarang Miss Irni mau bacakan cerita yang ini. Oke? Sebentar ya. Cerita pemerannya masih sama. Tapi yang ini jalan ceritanya beda. Oke? You listen to this carefully. Iya, dengarkan makanya. Miss Irni mau bacakan ceritanya. Oke, sebentar Miss Irni buka dulu. Miss Irni try to open this story first. Oke, hold on. Kalau yang tadi kan serigalanya baik. Nah, kita lihat di cerita yang ini, serigalanya baik atau jahat. We will see. Oke. Sebentar, duduknya yang bagus supaya loadingnya nggak lama. Kalau duduknya nggak bagus nih, loadingnya lama kayak begini tuh. Okay, Miss Irni have the second story here. The second story. The characters are still the same. Ada pigs, ada other. Sebentar. Masih loading. Nah, okay, I can open it already. Okay, can you see my screen? Yes. Jordan, Goldwyn, Nevan. Okay, good. So,
Listen to my voice, okay? Ben, lihat ke TV. Shine juga. Nah, the story is about the 3 little pigs. Okay, 3 little pigs. All right. Once upon a time, there were 3 little pigs who lived in a cozy cottage on the hill. They loved to eat all the delicious food their mother made them every day. They ate so much that it wasn't long before the 3 little pigs had grown so big that there was no room for them in the cozy cottage anymore. Nah, ada 3 pigs katanya. Di situ ada mothernya. Mothernya suka kasih makan sama anak-anaknya itu sampai anaknya besar udah nggak muat lagi di rumahnya. So that's why the mother said, "I'm sorry," said their mother one morning, "but it's time you made your own way in the world." So the mother asked the 3 little pigs to have their own house. Karena mereka udah besar, udah nggak muat lagi di rumahnya. Kata mamanya, "Kalian bikin rumah sendiri ya. Rumah ini udah nggak muat," gitu katanya. Jadi, what happened next? So, the very next day, the 3 little pigs left home. Mereka akhirnya pergi dari rumah mau bangun rumahnya sendiri. Don't forget to watch out for the big bad wolf. Kecil aja matanya. Nah, kata mamanya, hati-hati. Hati-hati nanti ada big bad wolf. Ada serigala besar yang jahat katanya. Kalian hati-hati ya, gitu kata mamanya. And then the mother say goodbye. Look at that. Bye, my children. Like that. You know what? The wolf eat you for supper. So you will need to build a big, fine, strong house as quickly as you can to keep him away. Kata mamanya, kalian nanti bikin rumahnya yang kuat ya. Supaya nanti serigalanya nggak bisa masuk, nggak bisa hancurkan rumahnya. Nah, gitu kata mamanya. And then kata anaknya gini, "Don't worry, Ma. They oink. We can look after ourselves." And the 3 little pigs trotted off down the hill, each taking a different path. Akhirnya mereka berpencar mau bikin rumahnya masing-masing. Katanya, "Jangan khawatir, Ma. We can take care of ourselves." Kita bisa jaga diri baik-baik, kata mereka gitu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? It was long before the first little pig met a farmer pulling a cart filled with straw. Nah, pig yang pertama dia ketemu sama farmer. Farmer ini lagi bawa jerami. And then he said, "Please, may I buy some straw to build a house?" asked the little pig. "Of course," replied the farmer. "But a straw house won't be very strong." Kata farmernya, dia kan mau beli nih, "Boleh nggak aku beli nih jeraminya?" kata si pignya. Terus kata farmernya ini, kata petaninya, dia bilang, "Oh boleh, tapi jerami ini nggak akan kuat kalau dibikin rumah," gitu. Tapi, but what happened? The little pig didn't listen. This little pig didn't listen. Soon he was busy stacking the bundles of straw for his new house. Dia nggak dengerin kata-kata petaninya, dia tetap bikin rumah dari jerami. Bikin tuh rumah. Terus, udah jadi rumahnya cepat karena dari jerami, jadi rumahnya bisa cepat selesai. And then, in no time at all, the house of straw was finished. And the little pig went inside for a nap. He had just shut his eyes when there was a knock at the door. Pas malamnya itu dia tidur, udah jadi rumahnya tuh. Terus dia tidur malam-malam. Terus ada yang datang, ada yang ketuk-ketuk pintu. Pas dia lagi tidur, siapa yang ketuk-ketuk pintu? It was the big bad wolf and he was hungry. Nih big bad wolf-nya. Iya, di cerita ini big bad wolf-nya seperti ini, ada giginya tajam tuh.
Duduk lagi ya. Miss Irni lanjut lagi ceritanya ya. Duduk yang bagus dan nggak kayak gitu. Oke. And then the little pig, let me in, growled the wolf. No, cried the little pig. No, not by the hair on my chinny chin chin. No, kata pigsnya. Nah, Shine duduknya yang bagus. Kalau nggak bagus jatuh kayak gitu tuh kan. Duduk yang bagus. And then the pig say no. When he say no, the wolf blow the house. Ditiup house-nya. And then I'll blow your house down, laughed the wolf. And then that's just what he did. Wah, rumahnya runtuh, hancur. Terus wolfnya pignya kemana? Dia lari. Nah, terus nih, ini cerita pig yang kedua. Ya, yang tadi kan cerita pig yang pertama, ini cerita pig kedua. Meanwhile, the second little pig was walking along the road when he saw a woodcutter peeling up sticks. Please, may I buy some sticks? He asked politely. I want to build a house. The pig say like that. Pig yang kedua, dia ketemu sama tukang kayu di hutan. Nah, dia mau beli kayunya. Dia mau bikin rumah dari kayu. Terus kata tukang kayunya, of course, answered the woodcutter. But a house made of sticks will soon fall down. Tuh, kata tukang kayunya, rumah yang dari kayu itu gampang rusak. Gitu. Tapi pignya nggak dengerin. The second little pig wasn't listening. He was much too busy planning his new stick home. My God, nggak dengerin lagi pig yang kedua ini. Terus dibangunlah. Soon the house was finished. Selesailah rumahnya. The little pig had just sat down to rest when there was a knock at the door. It was the big bad wolf. He was even hungrier now. Little pig, let me in, said the wolf. Wolfnya bilang, biarkan aku masuk, katanya gitu. Ke rumah yang kedua ini yang dari kayu. Terus kata pignya apa? No way, not by the hair on my chinny chin chin. Oh, cried the second little pig. Tapi wolfnya tetap tiup rumahnya. Gitu. Hancur nggak rumahnya? Hancur nggak? Hancur. Rumah yang dari kayunya hancur. Okay, and that's exactly what he did. Terus run, the second little pig run. And then, nah cerita yang ketiga. Tadi yang dua pig itu lagi lari-lari nih. Nah cerita pig yang ketiga, dia ketemu sama tukang bangunan yang bikin rumah gitu. Had met a builder. Please, may I buy some of your bricks to build my house? He asked. Of course, replied the builder. A fine, strong house of bricks will last forever. Kata tukang bangunannya gitu, katanya, oh, rumah yang dari batu bata itu bakal lebih kuat. Bisa tahan selamanya, katanya gitu. And then the third little pig took the builder advice. He would build the strongest house in the land. Finally, after a hard day's work, the house was finished. It had 4 strong walls of bricks, and then a tiled roof, a sturdy wooden door, and a large fireplace with a chimney. It was a very nice house. Look, bikin rumah yang ini agak lama, soalnya pakai batu bata, pakai semen, karena dia mau bikin strong rumahnya. Tuh, kan ada jendelanya, ada chimney, ada cerobong asapnya juga. Strong. And then the third little pig had just put a pot of turnips on the fire to boil when he saw his brothers running down the road, closely followed by the big bad wolf. Saudaranya tuh lari-lari lagi dikejar-kejar sama serigala. Tuh lihat.
Lari. Help! Help! Tuh, jauh di atas itu tuh. Walking down the road. Ayo cepat, katanya. Kata kakaknya yang ini, ayo cepat. Sini, masuk sini. Kata kakaknya gitu. Terus, the wolf, who was very hungry by now, banged on the sturdy front door. Wah, wolfnya ketok-ketok pintunya tuh. Dor. Duduk bisa nggak sayang? Sambil duduk, ya. Oke, good. Diketok-ketok pintunya. What happened? Rumahnya hancur nggak? Ditiup rumahnya. Gitu. Sama yang tadi ditiup rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Rumahnya nggak roboh. Iya, rumahnya strong. Iya, the brick house stood firm. The wolf was furious. He climbed up onto the roof and shouted down the chimney. Karena rumahnya kuat, si serigalanya ini mikir, aku panjat aja rumahnya. Aku masuk lewat chimney. Dia masuk lewat cerobong asap, katanya gitu. Kalau nggak bisa kutiup, tuh aku masuk aja lewat cerobong asap. Gitu kata serigalanya. Oh, udah disiapin air yang mendidih di dalam cerobong asapnya itu. Jadi begitu dia turun, serigalanya turun, langsung kena air panas. Gitu, aduh sakit, panas. Gitu. Terus kabur deh. Tuh lihat dia kabur. He leaped up with a scream and ran out of the house, never to be seen again. Gak pernah datang lagi. And then the three little pigs lived happily ever after in the house made of bricks. Jadi three little pigs-nya selamat. Coba Miss Irni mau tanya. This is the end already, okay? The end of the story. Miss Irni stop share screen. So Miss Irni would like to ask. Miss Irni mau tanya yang bisa duduk bagus. Siapa yang bisa duduk bagus? Coba Jordan. Jordan, are you there? Jordan? Yes, teacher. Jordan, what do you think about the pigs in this story? Is he bad or good? Bad, oke. Kalau di cerita yang sebelumnya itu yang serigalanya jualan vacuum cleaner itu serigalanya baik atau jahat? Baik. Baik, very good. Oke, kalau di cerita yang barusan yang Three Little Pigs itu serigalanya jahat. Tapi kalau di cerita yang sebelumnya yang serigalanya jualan vacuum cleaner itu serigalanya baik, nggak makan pigsnya, nggak tiup-tiup rumah, nggak hancurkan rumah. Very good. Terus apa? Langsung malu, iya. Yang cerita yang pertama pignya malu karena ternyata serigalanya baik yang itu. Dia cuma mau jualan vacuum cleaner. Alright. So Miss Irni have a task for you. Hold on. Duduk, nanti Chan nggak bisa lihat ke depan. Zaneta sambil duduk ya. Coba Miss Irni mau tanya, kesamaannya apa sih? Kita udah belajar loh di UOI, the similarities and differences, right? Kesamaannya apa antara cerita Three Little Pigs yang barusan dengan cerita yang pigs yang jualan vacuum cleaner? Samanya apa? Can anyone here answer my question? No? What is the similarity between two stories? Kesamaannya apa? Pigsnya ada berapa? Di cerita yang pertama pigsnya ada berapa? 3. Kalau di cerita yang kedua pigsnya ada berapa? Ben duduk yang bagus Ben. 3 juga. Jadi sama enggak? Sama. Pigsnya sama-sama ada 3. Terus wolfnya ada berapa wolfnya di cerita yang pertama? Di cerita yang pertama ada 1. Di cerita yang kedua ada 1 juga. Sama enggak? Sama. Very good. Bedanya apa? Goldwyn. Miss Irni mau tanya Goldwyn sekarang.
I would like to ask Goldwyn. Okay, Goldwyn. What is the similarity, the difference? What is the difference between the first story and the second story? Bedanya apa? Yang enggak samanya apa? The wolf. What happened with the story? What happened to the wolf in the story? The wolf wants to eat the three little pigs. That's the second story. That's the second story. The wolf want to eat the three little pigs. What about the first story? Cerita yang pertama itu yang wolfnya jualan vacuum cleaner. And the wolf. The wolf wants to The first The first story. the first story. Did you pay attention or not to the first story? No, yeah. In the first story, Jordan tadi ada sebutkan loh, yang first story wolfnya baik atau jahat? Baik. In the first story, Goldwyn pay attention ya. In the first story, the wolf is nice, right? Because he want to sell the vacuum cleaner. But in the second story, the wolf is bad. Because why? The wolf he wants wants to eat the three little pigs. Yes, correct, Goldwyn. Because the wolf wants to eat the three little pigs. Ben duduk yang betul. Okay. Now, Miss Irni have a task for you here. Okay. We try to sequence the story. Kita mau print out, sequence it. Nah, kita mau urutkan gambarnya. Ben duduk yang betul. Ben kalau begitu nanti lama-lama Ben tidur. Duduknya yang betul, gini. Tegak. Nah, oke. Nanti Ben ngantuk. Oke. This is our activity today. Print out and sequence the story. This is the story about the three little pigs story. Okay. Can everybody look at my here? Look at Miss Irni. Okay, Miss Irni punya set of picture here. Ya, so your job is to sequence the story. Ini ceritanya tentang Three Little Pigs kan? Nah, diurutkan ceritanya. Pertama-tama apa dulu? Pertama-tama ada 3 pigs. There are 3 little pigs, right? And then they are going to build a house. Pigs yang pertama yang warna yellow, dia bangun rumah pakai straw. He built a house from the straw. Okay. And then the second pig built the house from the wooden. And then followed by the third little pigs built a house with the bricks, pakai batu bata. Terus habis itu ada serigala. Serigalanya datang. Dia tiup rumah yang pertama. Hancur nggak? Hancur. Dia tiup rumah yang pertama. Hancur. And then pigsnya lari ke rumah yang kedua. Rumah yang kedua ditiup juga. Hancur nggak? Hancur. Terus lari ke rumah yang ketiga. Rumah yang ketiga ditiup hancur nggak? Enggak. Karena ditiup nggak hancur, makanya dia naik lewat chimney. Naik lewat atap. Iya. Tapi di dalam atap itu ya udah disiapin air mendidih. Akhirnya dia kena air. Terus udah pergi kabur wolfnya. Nah, and then the 3 little pigs live happily ever after in the brick house, in the house made of
bricks. Okay, and Miss Irni already tell you about the sequence. So if you can pay attention, I believe you can sequence the picture there. Okay, Jordan. Now Miss Irni will ask everybody to sequence the picture. You cut it first, digunting dulu gambarnya, habis itu diurutkan. Yang mana yang duluan? Diurutkan di kertas selembar ya, on a piece of paper ya. Okay. Alright, Miss Irni will ask Zaneta, Shine, and then who else? Shine and Ben. Sebentar. Tunggu di situ, Miss Irni nanti ke situ, oke? Okay, Jordan, we still have around 17 minutes, 17 more minutes to do this. Alright? So sequence the picture. Ini punyamu. Ini punya Shine. Sebentar satu lagi ya. Udah Miss Irni bunyiin. Yes, Goldwyn, diurutkan. Diurutkan. Tadi Miss Irni udah. Not yet print it. Not yet print it. So you pay attention lah. Perhatikan aja nanti nanti Goldwyn kerjakan. Later. Yes, Goldwyn, sure you can do it later. Tapi Goldwyn udah ngerti kan cara kerjakannya gimana? You understand? Yes. How to do this? How to do this? Okay, good. Yes. Oke, Goldwyn. Sebentar ya. Ini Miss Irni mau kasih ini buat Ben. Kalian urutkan mana yang first pig, yang second pig. Yang ini dulu deh. Oke, diurutkan dulu. Nanti Miss Irni kasih kertasnya. Ini dulu ya. Diurutkan dulu. Nanti Miss Irni kasih kertas kosongnya ya. Kamu yang ini dulu ya. Nggak boleh contek teman. Kalau contek teman nanti kalau kalian salah, kalau temannya salah, kalian ikut-ikut salah juga. So you have to be confident. Do it by yourself. Yang mana coba yang pertama? Tadi Miss Irni udah jelaskan loh, berarti nggak perhatikan Miss Irni. Miss Irni already explain loh just now. Miss Irni already explain tadi. Pertama apa dulu tadi ceritanya? Pertama apa dulu yang ada ceritanya? Apa dulu tadi? There are 3 little pigs. Mana gambar 3 little pigs di situ? Gambar pigs yang ada 3 ya? Tiga pig. Ada 3 pigs. Ada. Nah, oke. Ini 3 pig. Nah, berarti Nih. ya kita. 2 pig that take 1, 2, 3. Ya. Kita coba dulu gambar yang ini. Ini gunting ya. Nanti gunting. Enggak usah lagi di sini udah guntingin buat Shine. Yang ini. Yang pertama yang mana dulu? Masa ditiup dulu? Bikin rumah dulu lah. Yang pertama ada 3 little pigs. Mereka belum punya rumah pertama. Nah, itu dulu. Mana Ben yang 3 little pigs-nya? Gambarnya. Nah, mana? Nih. Tuh, dulu pertama. Terus 3 little pigs-nya bikin rumah. Bikin rumah. Yang pigs yang pertama dulu mana? Pigs yang pertama. Ini pig yang pertama. Iya, dibarisin di situ. Berarti habis ini pigs yang pertama bikin rumah dari serang ini. Oh, Ben. Diurutan Ben. Ini ya suami. Yang gambar pigs, 3 little pigs mana? Gambar 3 little pigs. Ini ya. Nah, berarti ini pertama. Nah, belum punya rumah tuh pignya.
Terus pig yang pertama bikin rumah dari jerami mana? Yang rumahnya dari jerami. Rumahnya dari jerami yang mana? Yang warna kuning. Ini warna kuning. Iya, di sini dibariskan. Nah, itu. Very good. Nah, dibarisin di sini. Di sini, fix yang pertama, bikin rumah dari jerami. Oke. Terus fix yang kedua, bikin rumahnya dari apa? Yang kedua, dari kayu. Fix yang kedua, bikin rumah dari kayu. Yang mana gambarnya? Bukan, itu serigala itu. Pig sama rumah kayu. Iya Ben, yang itu betul Ben. Very good. Nah, barisin di situ. Nah, very good. Like that. Yes, like that. Nah, gambar pig yang pakai kayu. Dibarisin di situ, Shine. Dibarisin di sini. Nih, ini kan urutan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, terus fix yang ketiga sekarang. Fix yang ketiga, dia bikin rumah dari batu bata. Yang mana kira-kira rumah yang dari batu bata? Dibarisin. Yes, very good. Ada cari di situ. Fix yang rumahnya dari batu bata. Iya. Wow, very good. Ini mana fix yang ketiganya? Nah, terbangnya. Oke. Nah, sekarang datanglah Wolf. Datang Wolf. Dia rumah yang pertama. Dia rumah yang pertama. Mana? Mana Ben? Rumah yang pertama yang punya Ben. Dia rumah yang pertama. Ini. Nah, ayo. Nah. Oh, ala Miss Irni ke skip rumah yang pertamanya nggak ada di sini. Rumah yang kedua aja langsung. Oh, rumah yang pertamanya Miss Irni skip gambarnya. Oke. Ya, dia tiup rumahnya yang rusak. Iya. Disimpan di mana? Barisin. Nah, oke, good job Ben. Terus habis itu dia tiup rumah yang tembok, tapi nggak rusak rumahnya. Serigalanya tiup rumah yang tembok mana? Yang itu udah biarin di situ. Nah, sekarang yang baru lagi rumah yang tembok. Serigalanya tiup rumah yang tembok. Very good Ben. Yes. Tapi rumahnya nggak hancur. Mana? Yes. The house is not broken. And then he tried to enter from the roof. The wolf tried to enter from the roof. Yang mana lagi Ben gambarnya? The wolf tried to enter from the roof. Dia coba masuk dari atap rumah. Yang mana gambarnya? Ben. Yang mana gambarnya? Iya. Correct. Yes. Tapi bisa nggak dia masuk ke lewat atap? Berhasil nggak akhirnya? Akhirnya serigalanya nggak bisa masuk. Dia terebus di air, air panas. Akhirnya serigalanya pergi deh, kabur. Terus habis itu, the three little pigs live happily ever after in the house made of bricks. Yang terakhir yang mana Ben? Udah selesai tadi Pak. Itu apa?
picture is this? Lihat gambar apa ini? Ini sini mau sama house. House-nya terbuat dari apa ini house-nya? Batu bata. Terus ini apa? Yang ketiga ini apa? Tiga berapa? Akhirnya mereka tinggal di rumah yang batu bata ini. Karena rumah ini yang paling strong, ini yang paling terakhir berada. Nah, very good. Okay. Now, Miss Kirti want you to stick them on a piece of paper here. Sebentar. Okay. Manzaneta, then shine, then red. Itu urutannya udah betul. Nah, tempel di sini. Ini dulu. Tempelnya ini bagi dua ya, jadi dua baris ya. Oke. Nah, ini. Ini. Ya. Nanti dulu bilang nanti dulu. Tempel kayak gini. Oke, ini jadi dua baris ya sayang ya. Ini udah bentuk urutan. Tuh. Tempelnya sesuai urutan ya, yang ini dulu di sini, terus yang kedua ini. Oke, sesuai urutan. Kenapa kamu di berantakan, susun lagi dulu? Okay, the last one. Are you sure that is the proper sequence? Lihat, habis ini, terus yang mana? Nih, dia habis membangun rumah dari batu bata. Masa serigalanya langsung masuk ke atap? No, not like that. Masa serigalanya langsung masuk ke atap? Tadi Zaneta udah benar loh urutannya. Nih, what I mean is this one and this one. Mana yang lebih dulu? Tiup dulu atau masuk ke atap dulu? Iya, terus kenapa susunannya jadi begitu? Change. Loh, kok ke situ? Enggak, di sini nggak minta ke situ dulu. Nah, oke, good. And then the last one? The last one? Ya. Nah, kita bikin dua baris. Baru dua baris ini. It's okay, you just pay attention to that. Okay, don't pay attention to this paper. Nah, ini dua baris saja. Ditempelnya sesuai urutan. Yang pertama mana dulu? Ini udah saya. Yang pertama mana dulu? Ini kan di sini. Yang pertama mana? Ini yang pertama. Jangan lupa lupa kayak nenek-nenek. Ini ya. Iya, correct. Terus yang kedua? Kedua ini. Yang kedua mana, Ben? Oh, ini di sini. Ini di sebelah sini lah, Ben. Nih. Yang kedua mana? Habis yang ini tadi mana? Ini kan tadi di sini kan, Ben. Ini tadi di sini. Ya kan? Ini yang pertama. Lalu yang keduanya mana? Nah, itu. Kok bingung? Oke. So,
ininya jangan diberantakin, makanya nanti kamu bingung lagi urutannya. Later you forget again the sequence. Nah, and then the second, yang kedua, habis yang ini mana? Habis yang ini mana? Dia bangun rumah yang jerami. Yang mana rumah jerami? Rumah jerami. Itu rumah dari kayu. Yang ini rumah dari kayu. Rumah jerami yang mana? Oke, take it. Yes, fine, correct. And then the third? This one. Gimana dong? Itu di dekat yang Three Little Pigs tadi lah. Nah, like that. Ditempel lah, Dede. Oke, yang ketiga mana ada? Yes, tempel. Oh, situ. Hampir, almost. Oh, ini masih tiga. Teacher Irni, Ya, Bu. teacher ini yang di slide 10 yang wolf-nya tiup rumah apa tuh yang dari jerami? Rumah jerami nggak ada. Saya lupa attach kayaknya, langsung ke yang kayu aja ya Jordan ya. Oke, teacher. Rumah jeraminya hilang, Miss Irni lupa attach di situ kayaknya. I'm sorry ya Jordan. Iya, yang itu, Janeta. Repotin ya, Pak, nggak apa-apa. Iya, Miss Irni lupa attach di situ. Iya, ditempel. Oke, teacher. Oke, teacher. Oke, teacher. Oke, thank you Jordan. Iya, kok Miss Irni bisa lupa ya yang rumah jeraminya? Oh. Nah, harusnya ada yang rumah jeraminya, Dek. Oke. Tadi Miss Irni, oh iya ini harusnya ada. Oh, Miss Irni lupa nge-crop yang ini. I'm sorry, just skip that part ya Jordan ya. Bingung pasti nggak ada itu ya. Apa-apa skip rumah yang jerami. Coba. Sekarang yang ini ya, Miss Irni. Oke, good. Ini yang ini ya. Sekarang ini ya, Miss Irni. Ini jangan dulu ke sini lah. Habis yang ini berarti rumah yang mana? Rumah yang batu-batu mana? Nah, ambil. Yang pertama kan dia bangun rumah jerami ini. Dia tuh kayak Shan. Ini kan udah berurusan satu. Ini bangun rumah jerami. Ini Little Pigs-nya baru bangun rumah. Pertama dia bikin rumah jerami. Terus yang kedua bikin rumah yang mana? Rumah yang wooden mana? Wooden. Enggak, rumah wooden mana? Nah. Kita nggak di sini ya. Iya. Ya, kita sedikit aja arahnya. Sudah, jangan terlalu banyak. Nah, di situ. Terus yang keempat, rumah tembok yang mana? Sudah. Pigsnya bangun rumah yang tembok. Sudah. Pigs. Yang pigs yang ketiga bangun rumah yang tembok mana?
Ini pigs ya. Kan Miss Devi bilang pigsnya bangun rumah tembok. Rumah yang dari brick. Ini ada banyak, ada ini, ini. Mana yang rumah tembok? Lihat, ada ini. Rumah yang tembok mana? Nah. You're done? Very good, Shani. Ambil pensilnya di depan sana. Nah, dia habis bangun rumah. Habis bangun rumah ini harus ada tiup yang rumah kayu. Berarti rumah kayunya di sini. Ini sudah berurutan loh, Ben. Dan tinggal tempel aja. Terus wolfnya datang, blow yang rumah kayu. Wolfnya blow yang rumah kayu, mana picture-nya? Blow yang rumah kayunya hancur. Ya, di mana? Bukan di situ, di sebelah sana. Nah. Oke, terus habis itu dia blow yang rumah tembok. Iya. Ayo, Ben, kok ngomong-ngomong liatin Shine? Nggak boleh lihat kalian orang terlalu jauh. Kok, Ma? Miss Irni? Ini Miss Irni bukan Mama. Nih, habis blow yang rumah kayu, terus dia blow rumah tembok. Mana? Blow rumah kayu, terus dia rusak. Terus blow rumah tembok mana? Blow yang serigala tiup rumah tembok yang mana picture-nya? Saya nggak ngerti apa misalnya ngomong pakai bahasa Inggris ya. Oke, write down your name. Disimpan lagi namanya. Simpan lagi. Nanti sama cuci tangan dulu. Lihat dong, ini yang itu. Yang lagi dan satu lagi, yang mana yang belum? Terus habis dia belum rumah kayu, yang ngapain? Dan habis dia belum rumah kayu, mesti dimasukin. Lihat nih sini, habis belum rumah kayu, rumah tembok. Nih, habis belum rumah tembok. Terus segalanya ngapain? Masuk lewat? Atap. Yang mana? Nah, Ansel. Itu dong, jawab. Udah itu kan, udah kasih kan loh. Di sini udah kasih kan tadi. Already. Nah, oke. Alright, dan your name. Already 11:06:00. Alright, already done, Jordan. Cuci dulu tangannya, Shine, Zaneta, sama Ben cuci tangan. Inline, no running, inline. Okay. Faster, we are going to finish our lesson now. Udah selesai ya, Jordan? Okay, Jordan. Alright. Thank you, Jordan. Oke, wah, Jordan ada dikasih number, very good. Oke. Ayo, kita Zaneta sama Ben sini dulu deh. Kita mau berdoa dulu, nanti cuci tangannya. Ben, duduk dulu. Kita mau berdoa. Ayo, Shine berdoa. Nanti habis berdoa kalian cuci tangan ya. Come on. Put your hands together. Let us pray. Okay, Goldwyn, we are going to pray, Goldwyn. Okay, dear God,
Thank you for today. For the fun and play. For our teachers. For our teacher, Our family. our family, I was happy I was happy the whole day. with the whole day. Amen. Okay. Don't forget. Thank you, Miss Yami. Thank you. Okay. Don't forget in class dojo. Okay. Take a picture of your work. The 3 little pig sequence. All right. Bye bye. I need to know. Iya, golfing. Bye bye. No running around. Okay. See you tomorrow.